আসসালামু আলাইকুম। ইসলাম ইমান এহসান এ আল্লাহু এ রহমানু এ রাহিম এ রহমাতুল আলামিন। ওয়েলকাম টু ইউরোবিডি ব্লগ অ্যান্ড টিপস। আমি ডক্টর রাজাল আবেদিন আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি চ্যানেল ইউরোবিডি ব্লগ অ্যান্ড টিপসে। Today I'll brief about long-term resident benefits in EU, that means European Union or Schengen territories, Schengen countries, and non-EU citizens movements within the territory of Schengen or European Union. So these are the main two topics about today's discussion. Please stay tuned. I will discuss briefly in English as well as in Bengali language. Long-term residence status and its benefits in Schengen territory or European Union. If you are in European Union or Schengen country, if you are living through work permit or student visa or family reunification visa or business visa, then you should be careful about staying at least 5 years legally in Schengen territory or European Union countries. Long-term residents to have a stable and secure residence status, granting full access to work or education or social security. It is important for the integration of non-EU nationals into the security where they live. This is why the directive on the status of non-EU nationals who are long-term residents establishes that a person who has lived legally in an European Union country for an uninterrupted period of 5 years can obtain the status of long-term residents. That means 5 years if you are staying in EU country, then you are legally as in resident status. It will be proved that if you are a resident holder of European Union for the permanent resident category. It is dependent upon the person having a stable and regular source of income, health insurance, and when required by the EU country, having complied with the integration measures. The person must also not constitute a threat to public security or public policy. This is the main one. Then during the 5 years period of your living in the Schengen territory or European Union country, you should not have any legal interruptions, legal complaint against you. আপনার বিরুদ্ধে কোনো আইনগত অভিযোগ থাকতে পারবে না। আপনি সেনজেন টেরিটরি বা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের দেশে বসবাস করেন 5 বছর অবধি, সেখানে আপনার বিরুদ্ধে কোনো আইনগত অভিযোগ উপস্থাপন হয় যেটা আপনার পাবলিক সিকিউরিটি এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের জননিরাপত্তার আইনের বিরুদ্ধে থ্রেট অর্থাৎ ভীতিকর কোনো কিছু ভীতি সঞ্চার করে, খুন খারাপি, তারপরে আপনার ক্রাইম করা, যেটা আপনার আইনত দণ্ডনীয়, এরকম যদি কোনো কিছু করে থাকেন তাহলে আপনার এই যে লং টার্ম পিআর পাওয়া 5 ইয়ার্সের পরে পাসপোর্ট পাওয়া, কোনো দেশ 5 বছরের পরে পাসপোর্ট দেয়, যেমন পর্তুগালের কথা বলি, এবং অন্যান্য দেশ যেখানে 10 বছর 12 বছর পরেও পাসপোর্ট মিলে, তো সেখানেও কিন্তু আপনাকে এই স্ট্যাটাস মেনটেন করতে হবে, যেখানে আপনার ডিসপুট থাকতে পারবেন না, আপনার বিরুদ্ধে আপনার এগেনস্টে কোনো ডিসপুট থাকতে পারবে না, অর্থাৎ আইনগত কোনো অভিযোগ থাকতে পারবে না, কোনো মামলা মোকদ্দমা জড়াতে পারবেন না আপনি। আর মামলা মোকদ্দমা কোনো কারণে জড়ালেও সেটা আপনার ক্লিয়ার থাকতে হবে, পরিষ্কার থাকতে হবে, এখানে কোনো আপনার বিরুদ্ধে রায় মানে এগেনস্টে রায় যেন না যায়, এই হলো কথা। তো এই জিনিসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অবজেক্টিভস, আপনি লং টার্ম রেসিডেন্ট হিসেবে থাকবেন, সেখানে আপনার অবজেক্টিভ উদ্দেশ্য কী থাকা চাই? এনশিওর দ্যাট নন EU nationals who have lived in an EU country for at least 5 years have a permanent and secure resident status. Secondly, grant these non-EU nationals to certain rights that are similar to those enjoyed by EU citizens in terms of work, education, or social security facilities, access to goods and services like trading or business. Make it easier for these non-EU nationals to move to other EU countries to work or study.
এখানে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন অর্থাৎ ec.europa.eu এই ওয়েবসাইটে স্পষ্ট ডিক্লারেশন দেয়া আছে যে তাদের পার্মানেন্ট রেসিডেন্স ফর নন ইউ ন্যাশনালস এদের যে অবজেক্টিভস মানে উদ্দেশ্য সেটি হচ্ছে যে আপনি 5 বছর পর্যন্ত এখানে বসবাস করবেন অ্যাজ লাইক ইয়ের মতো তাদের দেশের যে নাগরিক রয়েছে সেই দেশের ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের যে নাগরিক রয়েছে তাদের দেশের নাগরিকদের মতো জনগণের মতো সিটিজেনের মতো আপনিও সেই সুযোগ সুবিধা ভোগ করবেন। আপনি সোশ্যাল সিকিউরিটি বেনিফিট পাবেন, আপনি লেখাপড়া করতে পারবেন, আপনার বাচ্চা কাচ্চা থাকলে তারা লেখাপড়া করতে পারবে, আপনি স্বাধীনভাবে জব করতে পারবেন, চাকরি বাকরি করতে পারবেন, খুঁজতে পারবেন, ছাড়তে পারবেন, ধরতে পারবেন। পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট হোল্ডার হলে আপনি ব্যবসা সেরকম করতে পারবেন। আপনি সেনজেন টেরিটরি তথা হোল ইউ ন্যাশনালস ইউ কান্ট্রিজে আপনি মুভ করতে পারবেন যখন তখন উইদাউট বর্ডার অর্থাৎ বর্ডারলেস ফেসিলিটি নিতে পারবেন। আপনি হেলথ বেনিফিটগুলো পাবেন, মেডিকেল ফেসিলিটিসগুলো পাবেন। আপনার ইন্টারন্যাশনাল সেনজেন টেরিটরিতে যে হেলথ কার্ড পাবেন সেটা আপনি ফেসিলিটি বুক করতে পারবেন। আর এটাই বলা হচ্ছে, এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। অন্যথ লেটস ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য নন ইউ সিটিজেন্স মুভিং উইদিন দ্য ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কান্ট্রিজ। অর্থাৎ আপনি নন ইউ সিটিজেন্স, থার্ড কান্ট্রি ন্যাশনালস, ইউ ক্যান মুভ এনিওয়ার উইদিন দ্য ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন territories or Schengen territories. In these discussions, let's brief about EU citizens can live and work in the EU countries other than their own. What if you don't have EU citizenship? Can you move around the European Union as freely? These answers depend on why you are moving, for how long the category of non-EU citizens belong to. For example, to be free to move around for up to 3 months within the Schengen area. So 3 months means 90 days within the Schengen territory. Non-EU citizens need to have a valid residence permit or visa. If you are from Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, Nepal and Maldives, you should have a valid resident card or passport. Then you can move for 90 days up to 3 months within Schengen territory without any problem or barriers. EU legislation for longer periods. More than if you should have moved to other Schengen country other than your own for more than 90 days, more than 3 months, then EU legislation covers mobility rights for the following groups, like long-term residents, if you are a student, if you are a researchers, scientific researchers, if you are highly qualified workers. If you have demand, say you are in Austria or Germany, you should have moved to Portugal, Lisbon. So you should have come through that category for highly qualified workers through blue card resident holder or peer, family members of EU citizens and intra-corporate transferees. In case of mobility for work or for job, if you want to move from one Schengen country to other country, one EU country to another EU country, then EU countries also have the right to control the number of non-EU citizens coming to their labor market and restrict access if necessary. They should have easy access to you or they should have restrictions to move for this category from one EU country to another EU country. So this should be careful if we have followed these rules carefully. If you want to move from one country to another country within the European Union. Also, some EU countries such as Denmark and Ireland have opted out of some of these schemes. Denmark and Ireland do not allow to work even through blue card. I know this, and they do not allow third country nationals to enter to work in Denmark or in Ireland. So these are very careful and very important things. Those who intend to work and study or to do other things in these two countries, Denmark and Ireland, they have own rules and restrictions. In general, non-EU citizens covered by EU laws can move within the European Union, but with more requirements than EU citizens.
For example, long-term residents can move and take their family members within them, but must apply for a resident permit in their new country. For the resident country, you should have apply for your family member first. If they take the resident card, then they can through this resident card they can move to other Schengen country with maintaining rules and regulations and instructions given by that country. Highly qualified workers may move to a second EU country only after 18 months. It was in the old legislation and rules, but you can move now for the new rules after 12 months. I mean, after 1 year, you can move to other EU country through the EU blue card and have to reapply for a blue card, but they can do it there and their family members may join or follow them respectively. আপনি আপনার ফ্যামিলি ইউ ব্লু কার্ডে আপনি আসছেন, 1 বছর পরে আপনি আরেকটা সেনজেন দেশে আপনি ট্রান্সফার হতে পারবেন, আপনার ফ্যামিলিকেও সাথে নিয়ে যেতে পারবেন পরবর্তীতে। দ্য ইউ ইজ ওয়ার্কিং এ নিউ ল দ্যাট উড গিভ দিজ ওয়ার্কার্স ইভেন মোর রাইটস. I mean, I talked about right now that earlier it was in 1.5 year, that means about 16 months, but now it the lesser one, less than 1 year. After 1 year we can move to another country through blue card. There are also new rules expanding the rules for students and researchers. You can find more information as you are non-EU family members or European Union Commission Interactive. There is one website, ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policy/legal migration-english. In this website you can get more information. Thank you very much for watching in this video, and stay tuned and subscribe if you are new here in this channel, and stay tuned and you are welcome again to our new videos. Please stay blessed. আপনি এই চ্যানেলটিতে নতুন হয়ে থাকলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকুন। পরবর্তীতে নতুন নতুন আপডেট এই সংক্রান্ত ইউরোপে লিভিং স্ট্যাটাস, বসবাস এবং চাকরি এবং ব্যবসা সংক্রান্ত এবং পড়াশোনা সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের টিপস থাকবে পরবর্তীতে। আপনি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব এবং শেয়ার করে সাথে থাকুন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আল্লাহ হাফেজ।